Kama leo hii ndio ilibaki. Unaona hii? Hiyo ndio ilibaki na wewe. Sasa hapa ndio tunalala. Unaona hapa? Hapa. Hapa tunalala, tunaweka hii tunalala hapa. Chai hivi hata sikuoni kwa chai. Mwalimu. Sasa tunaona mbili, moja imetoroka, Waambie ukweli ni landlord amenufaika, landlord amerudishiwa nyumba na mimi kama tena Yeah. Yes. Sijui kama sauti inakufikia mahali ulipo. Sijui hata bibi yako wapi. Stove yangu inaitwa Mokinya imeanguka huko. Sasa hivi mimi natumia tu kuni. Bibi amefunikwa na nyumba huko. Yeah, she did. Hata machozi. Wewe hata unishika. Hii amekuwa peke yake.
Hamujambo tena. Jana nilikuwa hapa jioni, nikajionea mimi mwenyewe ile hasara ambao mulipata manyumba yenu ilipovunjwa, na mukaniomba nipeleke salamu zenu kwa rais ili asikie kilio chenu. Na rais yuko nje ya nchi, lakini nilimpata jana usiku, nikamwelezea ile hali mbaya mulioko, na sasa rais ameamrisha kuwa ile miradi ya barabara iwachiliwe iendelee kama tulivyoongea mbeleni, na hiyo sehemu nyingine murudi mujenge. Na haihusishi mwanasiasa yoyote. Hii sasa ni serikali. Rais mwenyewe ataleta mabati, mbao na kila kitu mujenge. So mimi nataka muwe na utulivu. Si nyinyi watu wa Mukuru munajuana? Sitaki kuona mtu wa nje anakuja kuchukua kiwanja. Hiyo musikubali. Wale watu walikuwa hapa ambao nyumba zao zimevunjwa ndio watarudi kujenga. Hakuna mtu ya nje. Leo hakuna polisi kupiga watu wa Mukuru. Hizo ndio maamrisho ya rais. Tumeelewana? Kwa hivyo kuanzia saa hii, kila mtu ambaye alikuwa na makao, mupeleke majina yenu kwa viongozi wenu ili tujue ni mabati ngapi inatakikana, mbao kiasi gani, misumari kiasi gani. Rais atalipa na amesema muanze kujenga kuanzia leo. Kwa hivyo tuwe na utulivu. Hakuna mtu yule alikuwa hapa atakosa makao ya kuketi, na mutalipiwa mabati yote, mbao na cement. Rais mwenyewe atalipa kwa mfuko yake. Lakini tuelewane, area ya barabara tutamaki na choki. Musiingilie barabara yetu. Kiwanja ingine yote mutajenga, lakini barabara musiingilie. Hiyo tumekubaliana? Kwa hivyo tukimark na chok, mutuachie hiyo mahali ya barabara. Kiwanja ingine mujenge. Tumeelewana? Kwa hivyo kazi ianze sasa kujenga. Sawa. Jina kabili ya mtaani naitwa Finyaman, na mimi narudisha shukrani kwa Mr. Mbadi vile amekuja kuturudishia shamba hii yetu, kwa sababu tumelia kilio usiku na mchana kwa wiki mbili tukilala nje, lakini Mungu ametuonekania kwa siku ya leo. Na ile kitu naweza sema kwa Wakenya wenzangu, muwe na utulivu, kwa sababu ile vitisho tulitishwa na wale watu makateli vile walikuwa natutisha, tumeshukuru Mungu kwa sababu tumerudishiwa kila kitu, lakini makateli washindwe waende mbali. Na ile kitu naweza sema ni hii: wale machifu walikuwa wanatembea usiku na mchana kufukuza watu kwa kiwanja, kwa sababu kila mtu aende nyumbani, kwa sababu hii kitu ilikuwa ya ukora, na Mungu ametuonekania kila kitu imekuwa ya ukweli. Chief Christine, yeye ndiye alikuwa anakuja usiku saa 8 ya usiku, anatembea na maaskari, anapeana pesa shilingi 2,000, na hiyo 2,000 hatujui ilikuwa inatoka wapi, kwa sababu alikuwa anafukuza watu na hatujui hiyo pesa alikuwa anatoka kwa mtu mgani. Yeye mwenyewe aseme hiyo pesa alikuwa anatoka kwa mtu gani, kwa sababu alikuwa anatembea na
Dio mwenyewe usimjui jina, lakini Dio hapa kwa Mukuru, yeye ndiye alikuwa anatembea na Christine kupeana pesa 2,000. Na huyu mtu anaitwa DC what sijui nani, alikuja hapa na magari mingi sana, akasema wale watu wanaishi hapa ni nguruwe, ni takataka, wahamishwe, hii kijiji yote ifyekwe. Sasa ile nauliza, wakati sisi tunarushiwa hii shamba, tena atakuwa anakuja kuongea na sisi hapa kwa kijiji, anatuambia tutoke, ama sisi wenyewe tuko hapa kwa kutengeneza mambo ya mashamba zetu hizi tuendelee kuishi hapa. Hii ubomozi kulingana na vile ilikuwa inabomolewa haikuwa halali. Kwa sababu gani? Walianza na mabarabara za Figaro. Wakati walimaliza hizo barabara, wakaanza kubomoa hizi kijiji yote wanafyeka. Sasa tukashindwa ni barabara gani hii? Ndio baadaye tukaanza kusikia ni makateli wameingia ndani ya serikali, wanatumika kwa serikali, hao ndio wanafanya nini? Wanabomoa kijiji. Ni kumbe makateli walikuwa wanataka kuchukua kijiji yetu. Message kwa president, mwaka wa 2015 wakati rais yetu alikuwa kwa uongozi, Sumura akikuwa kwa uongozi, walikuwa hapa Njenga primary. Wakasema hii kijiji ni ya Chandaria na atalete title kwa kila mtu, na ndio kwa maana makateli walikuja wakaingia. Sasa tunaomba tu president atembelee huku, kama ni mambo ya title apee kila mtu pale hako apate title yake, ndio kila mtu apate kujisaidia kusomesha watoto. Sisi tuko na watoto kwa manyumba, tuko na watoto kwa secondary, tunasomesha watoto, na bado tuko na watoto wengine tunazaa vizazi ndogo ndogo. DCC ndio wanatukula, na mimi naomba DCC hata pigo transfer na tena afunguliwe mashtaka. Kwa sababu gani? Yeye anaweza kuamua aje watu maelfu na maelfu wabomolewe kijiji. Walemavu wako hapo, viwete, macho waoni, watu wanawake wako na mamimba, wanazaa, kijiji kibomolewa. Na wakati hiyo tingatinga inakuja kufieka hii kijiji ikibomoa, haijali ni nani ako ndani. Ukikuja kuongea ama uchukue picha kama hii simu, upige picha, unanyang'anywa simu, inakanyagwa chini, unarudishwa simu, unaambiwa enda ununue simu nyingine, chukua kadi enda ununue simu nyingine. Kwa majina ni Mark Maloba. Mabati peke yake haitoshi. Juan, mabati imesaidia only landlords. Yet kuna tenants wenye wamelala nje for the last 3 weeks. Huyo mtu TV yake ilivunjwa, ukiangalia ufa ilivunjwa, meza ilivunjwa, viti ilivunjwa, mattress ikakanyagiwa kimadarau. Huyo mtu akaambiwa enda jisort. Saa hizi kujisort, landlord wamekuwa catered for, wamepewa mabati. Mimi nitalala hapa hata nyumba ikijengwa, nilale kwa sakafu. Ni yangu ndio hii. Hii kanini tunalanga hapa. Sasa wamepewa na sisi. Hata sisi watuangalie. Wanipea mattress, stove ya kupikia, zina kitu. Ndio wamefaidika katika mabati, katika kila kitu. Usilipwe na mtu. Usilipwe na mtu leo. Watu wakaitia usilipwe. Mungu rudi taboro. Karibu weka focus, acha wasiwasi. Hatupigi kura. Kijiko moja na sufuria moja. Hatupigi kura. Kuna pesa yenye tunaweza mafuta hapa. Mwenye amejua hajapigi kura. Hatupigi kura. Hatupigi kura. Mafuta imebaki kidogo. Sasa imebaki kidogo, tutafanya aje? Wasipige kura zetu. Hatupigi kura. Ulikuwa naomba. Ni kubaya leo. Sasa kwa kile wameharibu, wala tukula nini? Hakuna mafuta yameanguka. Sasa iko hapa chini. Tusaidiane aje huko na serikali. Tusaidiane serikali. Saidia mimi. Niko yangu sitoki yangu. Nimefinywa.
ugali leo. Finyaman. Hakuna hata mafuta. Finyaman umeona? Hakuna kufinywa leo. Alisema hata tukufinywa wakatufinya. Huyu ndo alituletea. Ama ndio tuletea hii story ya kutufinya. Wanafinya mabati. Ndio mngefinya ni Baby girl. Super magongo ama nini? Sasa wagongo. Haki yetu. Baadhi ya Mimi naitwa George Otieno kutoka Kisumu, lakini kitu nimeona ngoja nani. Kitu nimeona leo kwa Mukuru kwa jenga. Kitu nimeona kwa Mukuru kwa jenga, hatujaiona tena. Sisi kama watu wenye wako chini, tunadhulumiwa by the way. Yes, tunadhulumiwa by the way. Kama sisi tunakula hiki sisi tunabeba takataka. Sasa tunabeba takataka wapi leo? tuangalia hadi nyuma. Tunabeba takataka wapi kama nyumba zimebomolewa? Sonko ndiye alikuwa anatutetea. Gavana. Walifukuza gavana, ndio sasa wadhulumu mnyonge wa chini. Baba nakwambia baba Raila Amolo Odinga. Tulifanya handshake vizuri sana na Wakikuyu. Sasa saa hii naona tuko chwani. Hatuelewi rada ni gani huku. Tuko chwani by the way. Mwambie tupige kura. Raundi. Nataka hivi raundi. Baba ukuje hapa tuambie hii barabara hizi zinaingia ingine inaingia kwa ukuta, ingine inaingia kwa ukuta, ingine ngoja. Ingine inaingia hapa Jenga Primary. Jenga Primary iko na barabara. Jenga Primary iko na barabara. Watoto wanasoma kwa shule ya Jenga Primary. Sisi Kiswahili lakini nitajaribu, mimi ni Jaluo. Fanyeni hivi. Hapa barabara kuna hapa kwa Jenga Primary. Hakuna barabara inaingia kwa Visual Ground. So hapo jaribu kutafuta Sonko atusaidie hapa. Kwa majina naitwa Aziz Kasim. Ile siku ya leo mnaona hapa ni demolition inaendelea. Na Mukuru kwa Njenga watu wameishi zaidi ya mwaka 30. Tunaona polisi, JSU, every security details wako hapa Mukuru kwa Njenga. Without any notice, wakaaji wa Mukuru kwa Njenga wanavunjiwa nyumba na vitu zao zikiwa ndani. Tulidhani wakati Uhuru Muigai Kenyatta analete General Mbadi, NMS, ni sisi tutaokolewa. Kumbe General Mbadi ndio amekuja kutumaliza. Mukora. Because hapa tunaona ya kwamba maskini hawana haki. It is called man eat man society. Because ile serikali tumechagua leo tumetoka kwa pandemic ya corona. Uchumi ni mbaya. Hivyo uchumi ni mbaya, una kitu ya kukula na kitu yoyote, bado ile mabati unakaa ndani na vitu zako kila kitu inagongwa. So ni kumaanisha wale watu wanaishi hapa ni wanyama. Because kama kungekuwa na mpangilio, tujue kuna public participation na tukuje tuambiwe ya kwamba barabara itapita hapa. Because hata sasa wale maafisa wanatembea hapa wanatuambia hizi ni estate za watu. So ni kumaanisha hizi manyumba tukiulizwa tunaambiwa ploti fulani ni ya Kebicho. Ploti fulani ni ya Mbadi. Ploti fulani ni ya Matiangi. So sisi tumekuja kunyang'anywa na serikali. Pamoja na makatels. Ya Mama Juma. Hapa vile mnaona wakaji wa Mukuru hawana baba. Na Mushiri. Wamebaki watoto yatima. Mushiri tunakuona. Member of Parliament wa hii area hayuko. MCA hayuko. Gavana ambaye ako kwa kiti sahi hatuoni. Hata General Mbadi hajakuja kutuaddress. Gavana. So ile kitu tunasema ni ya kwamba kama kuna haki tunataka tuone rais anaongea kuhusu Mukuru kwa Njenga. Na Raila Amolo Odinga. Hii watu ni wako. Wakati ulifanya na baba handshake, haikuwa handshake ya kutumaliza. Hapa. Mimi nimezaliwa kwa Njenga Mukuru. Ninaomba uhuru na Bandi, haki ya Mungu atusamehe kama tulikosea.
Ninaomba waache tukate manyumba zetu tafadhali. Ile mambo tumeona, haki ya Mungu hatujaiona tangu tuzaliwe. Naomba Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Mzee Yusuf Ibrahim haba kwa jenga mimi nakaa maka 40. Sasa kutoka siku 7 serikali ndio naangamisha sisi, serikali ndio namalizia sisi jumba na kila kitu. Naongezea serikali ndio nabiga sisi, wakubwa ya serikali ndio nagawana hii kijiji, ndio namaliza sisi. Hapa mali sina simama namaliza jumba ya watoto ya yatima, ndio namaliza maskini, ndio namaliza sisi. Tena nabiga sisi kama munyama, hata nabiga sisi na kifaro, hata sio kifaro na gari ya machozi ile ya maji, tear gas, rasasi, mototo na ulua, watu na ulua, ndio askari ya serikali, jeshi, polisi, city council, ndio watu wa NMS ndio namaliza sisi. Labda wanawaambia ni nini inafaa kufanyika hapa? Sasa kitu nafanyika bado batea sisi notice na kila kitu. DC bado fanya barasa, bado julisha sisi. DC Manyawe ndio ya haba ya corruption ndio namaliza sisi. DC ndio namaliza sisi ya kwanza. Wanasema eti ni barabara zinaweka. Tunasema naweka barabara, bado weka sisi barabara kama naweka bagusi ya jumba ngine nawacha ile hawa iko na maneno yao, ndio namaliza wananchi. Na ile kitu naweza uliza tu serikali hapa, tukatai mabarabara ziko zitagawanishwa ziko, lakini kwa hii serikali kuna kateli ndani inafuata nyuma serikali ingoe wana kijiji iwekwe manyumba za permanent house. Wanataka kunyang'anya watu wa kijiji wale wamejenga mabati, wanataka kuweka nyumba zao za permanent. Juu tunasikia kuna wale washalipa kwa hii kampuni ya Covid sijui nini na nini ya chemical hii, washalipa huko manyumba. Sasa ndio kwa sababu imekuja na full force ya kufukuza watu bila notice, bila kuonyesha mtu ni hapa, bila kuonyesha mtu hii ndio barabara. Kwa sababu hata ukiangalia sasa hivi wamepasua hii barabara, hawajapasua kwa ile njia ambayo inatakikana. Wanapasua tu, hata wakipata ya jirani wanagonga. Watoto wakiwa ndani wawezi sema tu watoto ngojeni kwanza. Sasa sisi tunauliza serikali. Ni serikali ndio inatengenezewa na kijiji, ikuwe kijiji mzuri, ama ni makateli ndio wanataka kuondoa kijiji waweke manyumba za magorofa. Sasa ile kitu tunaomba tu serikali ikuje tuambie ukweli. Ndio sasa tuone kama niko na kanyumba kamebaki kamoja nijitengenezee vizuri. Kuliko unahamizwa kama mkimbizi. Sisi wote tuko na ID, hatukatai. Ndio tunasikia ukiuliza mtu anakuambia angalia ID angalia ID nyuma. Sisi wote tulitoka, kila mtu, kama mimi mwenyewe nilitoka Kakamega. Kuna wale walitoka Kisumu, kuna wale walitoka Mombasa. Sisi wote hapa tumekuja kutafuta. Sasa tutatafuta kwa hii shida ama tutatafuta kwa uzuri? Kwa majina mimi naitwa Teresia Nyaudhie Onyango, na mimi nimekuwa mkaaji wa Mukuru kwa Jenga kuanzia mwaka wa 1991 mwezi wa 8. Hawa wamejitokesha tena kudai shamba yao, na maneno akafikia President Uhuru Kenyatta 2018 President ameloji oteito Jacaranda, kiwanja naitwa Jacaranda uko sehemu ya Kayole, na kaitwa hiyo Ashok Shandaria akuwa na bebo na wheelchair na vijana yake, kijana anaitwa Sanchen. Akapatua hapo taito, akamwambia shamba yako Mukuru kwa Jenga 97 acres, enda uzia wale wanaishi hapo na bei tengeneza. Na sasa tumesikia wakati president nasema namna hiyo, hakuna otherwise baka tutafute hiyo kampuni Orbit Chemical Industry Limited. Hiyo kampuni iko Mololongo, kila mtu anajua.
tulienda mpaka ofisi yao, tukaongea na mzee na watoto yake, tumeelewana, tumeusiwa plot. Na mimi nasikia uchungu sana. Nasikia uchungu sana, hata saa hizi nikiongea nasikia uchungu sana. Sababu hii title nimepewa na serikali. Nikatoka hapo nikaenda mpaka kwa City Council, nikaenda kwa lands. Nilienda kwa lands, nikafanywa search ya title, ikatoka. Nikaenda naye mpaka City Hall, ambaye City Hall imesimamiwa na NMS body ndiye amesimamia hapo. Na nikalipa, na baada ya wiki 2 nikalipa valuation. Nikaambiwa ningoje wiki 2. After 2 weeks nilirudi huko, ambaye nikatolewa kulipa rates. Na nikaandikiwa kulipa rates. Na hii plot, hii title mimi nimelipa rates. Mimi sina deni na Orbit Chemicals, na hii title imetoka katika serikali. Nasikia uchungu sana ikiwa serikali inaweza ikanipatia title kama hii na bado inarudi inasema, inaweka watu pale katika ground ambayo wanasema ati shamba ni ya serikali. Ati mimi siwezi kubadilishwa kufika mahali pale kwangu. Sija kubadilishwa kufika mahali pale kwangu, sababu mahali pangu pamechukuliwa na watu ambaye sijui wametoka wapi. Maana wakati walisikia shamba ni ya serikali, watu wametoka upande na upande na upande Nairobi, na wakaenda hapo mahali hapo wakaweka hema. Hivi sasa wanazuia mimi surveyor wa Orbit Chemicals aniwekea beacon nijue kwangu, hata kama nitaenda na title yangu katika bank, nikopeshwa na serikali, nikopeshwa na bank kupitia kwa serikali, niweze kujenga ploti yangu, nirudi maisha yangu kama ya kitambo. Mimi nasikia uchungu sana. Nasikia uchungu sana sababu hii ni jasho yangu. Na hii jasho nimekuwa nikitoa hapo katika. Okay, kwa majina mimi naitwa Steven Okoth, ambao ni mkaji wa Mukuru kwa Njenga, na mimi pia ni mmoja wa miliki wa ardhi katika sehemu ya Mukuru kwa Njenga, na nikiwa mmiliki ni mtu ambayo nimeweza kulipia cheti yangu kutoka kwa Orbit Chemical, ambayo ndio wamiliki wa sehemu hii ya Mukuru kwa Njenga. Na Orbit Chemical walipewa idhini na rais 2018 kutuuzia shamba, na rais mwenyewe akamkabidhi titles ili auzie wale ambao wakaji tulikuwa pale tukikaa pale kinyume. Na wakati huo baada ya kutuuzia, hivi majuzi kumekuwa na hali ya kufungua barabara pale area ya Mukuru kwa Njenga, barabara Catherine River, ambayo tuliweza kuhamasishwa kikamilifu na serikali ikiwa ikiongozwa na regional coordinator wa Nairobi, na wakaaji tukakubali na tukashirikiana na serikali, barabara ikafunguliwa. Na wakati huo pia kuna feeder roads zimekuwa zinafunguliwa, na baada ya hapo sisi kama ambao wamiliki tumeomba mwenye shamba atuwekee beacons. Na wakati tumeomba tuwekewe beacons, tumeona kuwa sijui kuna tofauti gani katika serikali, maana tunajua serikali ya Kenya inaongozwa na rais mmoja, Uhuru Muigai Kenyatta. Na wakati amepeana amri na idhini shughuli iendeshwe, nafikiri hakufai kuwa na hali ya sitofahamu kutokana na maafisa baadhi ya katika ile serikali. Na nikisema hiyo hali ya sitofahamu, baada ya hii kipindi ya barabara kufunguliwa na sisi kuomba tuwekewe beacons, Bwana Mbadi ambayo ni Major General ama Director General wa NMS alikuja pale, na kija kama yeye ambayo alisimamia ubomozi ule wa barabara, akaja akasema ile kazi ilikuwa inaendeshwa na wakora. Na wakora hawa tuliona maafisa wa serikali kutoka kwa GSU, kutoka kwa polisi, kutoka kwa NMS yenyewe. Na baada ya hapo amekuja amewekesha watu pale kwa hema, imetuzuia shughuli ya kuwekewa beacon kwa shamba ile. Kwa hivyo tulikuwa kilio yetu kama wamiliki, tunalilia serikali tupewe msimamo dhabiti na msimamo kamili, maana tunaamini cheti ambazo tuko nazo ni cheti halali, zimetoka katika serikali. Tungeomba serikali itoe msimamo, sisi kama wamiliki tupewe nafasi ya kumiliki na kuaccess zile sehemu ambazo tumenunua kutoka kwa Orbit. Kile ambayo tunafanya, tumeona idara tofauti tofauti ikiweza kushirikiana na wale ambao tofautiana na mwenye shamba, kwa wamekaidi kutununua shamba kwa mwenye shamba. Tumeona wakisaidiana kwa kupeana malalamishi ambayo ni ya uongo. Na hayo malalamishi tunaona hata hatua zile ambazo serikali inachukua ni hatua za kuonyesha kwamba inawaunga mkono. Kwa hivyo kilio chetu leo tumeweza kuwakilisha hata kwa internal affairs unit ya polisi,
pia sisi kama wamiliki tuambiwe hali ni gani, kwa sababu hatuwezi kuwa tumetumia pesa zetu tununua shamba ambao serikali imehalalisha inunuliwe, alafu leo tena tunaona idara zingine ikiungana na wale ambao wamekataa kulipa shamba. Kwa hivyo ombi yetu mwisho kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, atoe msimamo vile alivyotoa msimamo kuuziwa cheti, atoe msimamo hivyo hivyo tuweze kuingia katika shamba zetu. Siku ya leo ndio, kabla tujakuja hapa, tumeenda kuandikisha statement, na sio statement peke yake. Mimi kama Dominic Juguna na wengine wako na wenzangu hapa na wengine ambao hawako hapa, tumeenda hata kotini ambao kesi ni ya tarehe 24 mwezi huu, tukistaki watu ambao wamekuja kuingilia kwa property zetu ambazo tumesipata kwa halali. Sasa ile kitu hatutaki, na ile kitu ambayo hatutaki ni badi akipa away kwa shamba yetu. Ile kitu tutafanya sisi, tuko tayari kumlipa rate na tunaendelea kumlipa rate, lakini akipa away with our land. This is a private property, sababu ni mali yetu ambayo tumepata kihalali, na shamba imekuwa classified mara 3. Kama hao watu ambao pengine nataka kujengea, atafute shamba ingine ya serikali, sababu watu wa serikali aenda wajengee huku, lakini waachane na shamba yetu to develop this way. In fact, all we did ask for was NMS to open the roads as per the PPA2 plan that was approved in 2014. That is what we did. We are happy to sell the land. We are continuing to sell the land, and we will continue to sell the land. And I think such, and because you might be used in future, because at the end of the day, come rain, come sunshine. For 2006, and this one was 2013. Yeah, come and buy. In fact, market it. Please feel free, come and buy land from us. We have title deeds and you show us. Yeah. Here's the title deeds. So, but just really, you may, don't worry. Yeah. And then you've agreed on how you're going to close. Thank you, guys. My name is Sachin Chandaria. I'm the CEO of Orbit Chemical Industries. To close, we feel as a company very cheated. We are very saddened by the outcomes. However, we feel the government, the police were doing their jobs. Their job was to protect the landowner, to uphold the law, and to enforce court orders. Any story that you hear contrary to this is blatant fallacies, and we will stand by it. We have the evidence, we have the court orders, we have the proof. Orbit Chemical Industries is the owner of the titles, and will continue to sell going forward until we have achieved what we set out to do. So Orbit purchased this land on a tender from National Bank of Kenya in 1987. I have here a copy of the title, which I'll share with you, the original title that we purchased in 1987. Post the purchase, we found ourselves in a very awkward position, as the government had put a caveat on the land, which in a further court case, it was found that they had no valid explanation for. So based on that, the complication that was created, it allowed for various other parties, interested parties, to enter the situation and the land to get invaded by illegal squatters. In 1997, so 10 years after the purchase,
we obtained court orders from the High Court, essentially ordering the squatters to leave the land. In 2006, we obtained a second court order instructing the government on the basis of the judgment also extending to the fact that their ruling, that their caveat was illegally put on the land, to remedy the situation by effecting the eviction of the squatters and to return the land back to us in vacant possession. In 2008, Orbit's management decided that they did not want to pursue the route of eviction. However, instead the route that was chosen by the board was to regularize and allow the illegal occupants now an opportunity to buy. The process that access is the biggest issue right now. There's a lot of tension on the ground. We just need to be very clear that the land that has been sold to those people with legitimate titles, it is their land. The rest of the land is ours. I have faith that our justice system will protect the sanctity of title and we will win this fight. And at that point, we can guarantee the beginning. But at this point, it's unclear how long that will take. The land is privately owned. Just to maybe shed some light on the price of the land, we have been selling the land since 2011 with a payment plan of up to 7 years for a piece of land, a title, at 600,000 shillings. Across the road from us, the same size of land is selling for 10 million. I find it incredibly unreasonable that we are being held accountable for cheating the people on the ground when we are selling it at such a massive discount. And we will be reviewing those prices going forward. What was to be followed was to apply for a PPA2 subdivision plan, subdivide the title into smaller plots and offer those for sale. We did this, and this is a copy of the surrender where we surrendered the master title, this one, to the Ministry of Lands, and these documents are with my colleagues here for review at any time. And in exchange, the Ministry of Lands agreed to, and the county agreed to the PPA2. We obtained the PPA2 approval for subdivision in 2014, and at the same time 30 acres of that land, which was originally 95.2 acres, was further donated to the government and the local community for roads, schools, health clinics, mosques, churches and other public utility. In 2018, the Ministry of Lands granted us the final approvals. We surrendered the title officially, the mother title, and we obtained the subtitles, copies of which are here as well. In 2018, Orbit we offered the title, the plots for sale, with a priority going to the existing illegal occupants of the land at the time. The process was ongoing, and in 2021, we officially engaged NMS to open the roads that were already donated to the county as part of the approved plan, the PPA2, that had been obtained in 2014, along which the subdivision was done. In October 2021, up to November 2021, NMS opened those roads. We are still selling. We have sold the plots to about 450 buyers. Most of them have been tenants of the land or structure owners. Some of them are new investors to the property and would like to develop and build their own developments there. The whole point is to upgrade that slum of Mukuru Jenga into a much better living destination. We fought for 30 years and we still own the land. If you want to remain on the land but not own it, go ahead. If you want to own the land, come and see us. We'll sell it to you. We don't have a problem. You know, the land belonged to the bank. It was not somebody's loan. It was the title. It was a grant directly to National Bank of Kenya. The government at the time made a decision that banks are not in the business of owning land. So they had to sell the land assets that they owned. The National Bank of Kenya put this on public tender. We bid, we won the tender,